wo be use data no a ensan ya wonya yo yo se he ene ye telco so dia um data de boarding dodo wo to ya na esa it is am George kire se de no Ghana for data na ye use no ye use no fufu no a enche na asa no nti ene nei no ye se data boarding data no bo nya din bia na aboso Godfrey de na mra se bedwa na gia tum se wo no ma momutumi krata se foma gudi a e so wo no mutuo no o metime frase ekura tu na nsentam so de ene entoaso school mu no secondary schools ahodo no mu no wo be hwe si we ankwala we ne we akokoma kokimu so ko hwe ho nso asempa no ada ya nti bi kura ama school fuo mienu akonya kasakasa ma ba ko de ade awo ba ko amene wo kasa die waje ne visa kopie mo USA United States of Samadu asem no aya reho sempa ya de Kaseɛbɔ ne kokopie mu won krofo ama so na ne US man ni mampanyin a wo US man ni menei amai maako aduosia enkono wo kire ma tax no ya de hye watotum ade ama wo no awofo nka ya bi ka we ho na nwumere ya tena se ensem no ya de ebe somo e wo happy twere konkro Kaseɛbɔ eso bede we kesi aye sombo na afi yatimi asoso mpa yedin eye wo de hieba ata boaben de academic juga no tena afi abena asante o ka hwea onti diabusua ya mo adwo amwakwa aba na ye shen samna sedia na ye frase enso e de afiri oswafo a wono na wo hwenkita wudie hu nsem zo ye wura samna tejoje se wo be kaya ya waso weso kwa mato mpeso aso ba election bi no pani nu a ye kodi ni sum sotoro a jese hu nsem ko ye bi wono ho asem ne ye kan na pani post ye ne de pa wo ba no kunkon sa jimsan pasamna tejoje ne ba no borofonso de ofa ne kwa na se no ba Ghana ha se ya ye kire se data na yusuo no oni abna sante se yi so nya so data ne pa no online ase data ne nsan ya on ja phone nto ho e ma na de kura de ya na je se ya besma ohun wonya kura phone ne sa data ne nsan ya on fa phone nto ho owi ano se ai na telco so no wono mu data ne boarding dodo na wo to ye nche na asa yenyusu ne yie ntia na ye koma sa hawo no enso eba no na wosoafo edi tudwa no wo chese NDC aban yi ba yi ombo mehwe na data ho nsensem ebo a yesi data ne boarding no wode matimi telcos na tinye di nkomo se de be ya yebetimi ati data ne bo no so ma Ghana fo yenso ye ho ahenha yen na anya se futi da se abra no ama akora so nti wosoafo yi kire se nei no wono mo epa badwaku ahodo bi anase nipadom bi se nei no ene wono nko eye NCA na afi kura so MNOs me kire mobile network operators no won ka homom na se wonya dwuma no hese data no on de ma Ghana fo yusu na nye bia no eye Ghana fo na data ye yusu ni yie anase data no an nkofo de boya ponti ene bedi phone no so ana asasa no na ye rasam na tejo ye kire mu a wo kire se mpanifu adwuma wo ye de wa ya dwuma pa na wo ha dwuma asa mpanifu aye no wo kire sampa telco so dwuma di ahodo a wo die no de adwuma no a na wo ye no aban se ahodo de agu akwan mu ede ma wo se won fa so se de be ya Ghana fo yeso hu betimi atonye no sa kwan no a ena wono mo enam so nemu Ghana fo na data no yensa ka na ye yisuro nyafu ni onyanya 3 cities bi nyanya 10 cities ni 5 cities bi ajabje ni ma me frɛ no kura wonte hwɛ wo tini tifun no se yi a ne boy ne tiwe na boy ni ne komo no fa boy no kura fun no so a na wo hwɛ na pe bi hwɛ manim kakra obi ama ba wonje wa jimi ko sa sabi mpredua ma no pe fun so hwɛ dodo my boy no kura attention esawi a na afi hello baby hello sweetheart na wo so bedidie nti samna tejo yo kire sa Ghana for data no mu yusu dodo enye telco so na ye na mo na data no moto a sabi mpredua sa mo yusu no nyansa mu nti na ya na data na santem sa no ejise so bondo wo po bi dia bo no pa dia Ghana for
and what the board say some who buy you say your boss about who be you be data so born there a buy for food yamagana for na some who can dear that is oh kakuji say some. I would also segue here into the issue of that has become topical of data and data running faster and disappearing. Let me be clear. My fidelity and that of the ministry and the government of President Mahama is to the Ghanaian people. Our interest is the best interest of the Ghanaian people. However, these are technical issues that we would only be able to act on the basis of evidence and not sentiments. I have seen a number of complaints on social media, and I've set up a specialized task force at the NCA and at all the mobile network operators to deal with these complaints. Let me state on the record, every single one of the complaints that have been referred to the team have been investigated, and all of them have proven that it is user settings and user behaviors that have affected the use of their data, and that there has been no price tampering. Let me reiterate, I will not hesitate to deal decisively as minister with any telecom company that faulted. Timu ana mo hwani mu se data no yebetete so no ntuma adwenem sanse mu afunso ni bi firi mu ana mo ye mo ho abayifo se be mpladuasa mo ye mo ho kwatifiko hunu nzuo no aba na afo busa se ho ana hunu nzuo nti afiasante e gaje afiasante abana asante ka hwa wonte sam bi o se data no na mu nyusu no nyansam se bi mpladuasa nti na data no moto ana asano nti no mamo mfa so bo no nkobote akusu no nti me bisa se data no muka so omu betete so no omu te so ana oh se wo se because me hu o se o baaye no no mo ti se Ghana fo se data ne boarding nti omu se da pa nipa bi so omu nko NCA ne te akusu fo so nko monitor se hwe enje se aban ade ato se bia mo Ghana fo si no so na nso omu betete so omu increase band no na ye hwese se mona mu data ne bo no enye de anase ne bo na eden anase Ghana fo ne nyusu yie nto mo ye hwemu a mo hu se Ghana fo ye nyusu ade ne so omu tete so se ne omu ka be ne nyusu omu tete so ne me de me hu enti se first nanka mbese me bo network bi adin wa ha but first nanka wo top 5 cities na ye 433 something be say 501 megabytes okay ne so mo increase mbese ne bi de 10 ne bi de 15 yeah I think so anti and woman be can home. Then so Ghana for start data and so on. We use the tando. I didn't just videos in oh no screw yeah. Alloy design say so who call Facebook ni Instagram na ni dwuma bi adia. Alloy design like a page no. Now they will share ya. Ubenya scholarship. Ewo Alloy Design Training Center. No be science and free. Untu akaprempo. What you see? Yes, no crown for so chance. Would be sure when a say pound tardian show you flat tardia, double tardia. So we say no pa, funny say no. Can never send the wobble. Okay. One shoe. Elo be pam na kama diama pa. What you see? And you know, we usually tando don't was in Bican, you some Georgia and will be some. Say, they tabern or mugina so mode casansim. Ghana food pension, Pantino. They turned the any born heading when I'm used to the tando. Then I see bebre. I was saying to Kaseɛbɔ no so emfama ye jamua was for our shake and de hun sensem so yera Sam George and ne government accountability series go piase am and eniema waye de wo be ye ni de gu akwa mu odi ni nyina to dwa engrambumbuni mantem hanom ana osa eto ansem so kire mu se enei ukopie mu e wa abefo ntentan ni so app ba akwa e friend TikTok no ye won krofo bi wo honom a ye frɛ wonom content creators ene wo kwa empasere wo besra ebi mu di omu ho toto fom ebi mu yi nsenkwa kyese utimi kɔ honom eno ne ma data ne kra sa na obetimi asresa wo kɔ honom kra enya ompese obefiri honom na no na yera Sam George den nsem ugu akwa mu chime ne ye hu behia sɛ san kɔfo ne nyina no ye betimi compensate wom ne nyina sɛ ye pɛ bibi e de ama wonom sɛ na be omu su ani gi omu ma nkrɔfo agya na sɛ omu dwumadi a wonom die e wo man Ghana ha no etimi atumpon na no na yera Sam George den nsem utu dwa kyerema na nsem ho wonne eye TikTok official na sem panfo a wonom ewo TikTok no wodne wo mu di nhyia mu nkyɛnkyerɛnkyɛ pa
a odi gu akwan mu say na yu be pie mu TikTok e ka me say Ghana content creators no won mo yiro mu ho pa nti mo nhwe so betimi apɛ bibi di ama wonom se na be ye mo so dwuma wonom die no betimi ayire mu pa no ma di ni yie na no na yero Sam George de nsɛm otu dwa na o kire mu say e ya ade say wo besere content creators ni say wonom so di wo mu dwuma wo mo nhwe se eniyema efa Ghana ho ebema Ghana yamamre ne amane ayeye no ebetimi akoso no eno no mumo ho na ewuro nya se bia o kwotena TikTok a na chese o kan sem bia eni ubehu na se obi oyonko wo di atem sa o kwotena TikTok a wo be di atem sa o kirima dabi sa ande ende ye nsoso so na emom no wono mu eya ade ebetimi promote Ghana ma Ghana akọ nanim wo no wono na chese wo betimi ahwe wo kirima ya ade se wono mu hwa so mu de nhihye mu nhihye ye begu akwan mu se na be wo betimi aye workshop bi na TikTok content creators no so etimi aye bibi etimi aboa ma man Ghana yamamre ne amane no so no etimi atumpon din sembe break ho yente ni nsem ne bi. 2. TikTok. As part of our efforts to promote a safe, vibrant, and inclusive digital creative economy, I met with TikTok's West Africa Government Relations team on the 26th of June. Our discussions focused on enforcing age restrictions, safeguarding minors, and promoting responsible content development. I urged TikTok in that meeting to ensure fair compensation for Ghanaian content creators, and I also proposed the establishment of a local moderation and content governance team to reflect Ghana's value, protect our user rights, and support national regulatory expectations. I'm looking forward to the TikTok partnership with the ministry to provide capacity building for our content creators in the country on how best to monetize that platform for the benefit of Ghanaian content creators. That should happen in Q4 this year. Any auti ye a Minister for Communication, Digital Technology, Yera Samnate Jog, Government Accountability Series, a baswa breni abrebia, ne one ye, and odin sim winina ecotuja. Na mpanifoɔ se yɛte mpo ano yi na nwemu ana yɛtiere na yɛwura sam na te George wudun sɛ ne deɛ wɔka nsɛm paa na wɔ amana nso hɔ a sansɛ mpanifoɔ aka sɛ ne mpanifoɔ se asɛm nya aboa nso saa da no deɛ ne nne no na nsɛm ɛso Sam George no ɛkyɛn bɛyi kukuo na Sam George sa to anen sɛ so ano wɔ kyerɛ sɛ ne no ba Ghana ha sɛ yi a sɛ Premier League bi kɔ so na La Liga bi ne ade bi kɔ so a ba bi na wotanya bi hwɛ paa no woni DSTV a Ghana ha sɛ wonya bi hwɛ ma ne nyɛ yie tie Accra House of Grow Bobo na opibia hwa e DSTV to behwe no na nye wo boys ya ufa kuro mu a wona ni DSTV ni bi odufie do na wan de board abesi ho no mo Chelsea ni basa na ebebo ano million nso sika no ye 5 cedis and ye say DSTV ni bi nti ugotua na sa na ja won so e wakohe bi kakra sa sempedifo se wo bi na wie bi na nei sa dwumade na se no e na Sam George ka se we DSTV for wo dwumadi a wo dia na multi choice group kura na show na se a wono operate wo Ghana ha se nu a wona hwe yi a wono tumi krata wo mode ye adwuma no ene wan hwe yi a se wona hwe na nchini wa hye woni mfunsuo bi ohun no wona ntimi hwe na wona nka ho asem de a ene DSTV wono tumi krata wo dwuma wo Ghana ha se no wonde so no beto so a adwuma no wono enye bi mu na Sam George chemu anu wo chese ndei no ene asoye no ene eye saa multi choice imperifo no kuhia ye seja wono nhwe na se de dollar no ne sidi no ahoden no se de aba fom wono enkomo so ntedema so kakra ma Ghana fo se de be ya Ghana fo yesu DSTV ene de bosumi bia wutua na nka sidi no na dollar no ahoden no sidi na ahoden no timi aba fom saa no enkono so ntimi nte se de be ya wono nso a wono yesu DSTV no wono nso ho betimi ahenha wono mom na osoafo yesi wa hwani mu a kamia ko ese sa DSTV a ye multi choice group fo na operating alata momoi ene obo no motom se sa wo so no ankasa twere krata na ese formality de koma multi choice fo se mo hwɛ na nka modwumadi a mudie no mo nte so ha mo kye ubesa duasa se le be ya ja Ghana fo esu DSTV no so wo no so betimi ahenha wo no mo na krata ene pages be baako enkono krata sima baako nkono ngofo ya hwempo ehu so soafo impo na atwe krata de abere omu wona boye mfuta duku nye ona hwe de osoafo ne kanompo wono penalty nti osoafo ne sese nei no saa de no ode ama wo no mu a nei wo hwese nko nte nyema so a wonya nteye no ene ayere soa ne de tikura no ye jabere sei 4 hu ene first ene 7 August osana ne so me de to so ene deadline no so na hwe no ntimi an hwe no na anye saa de no de a ene nei no ade se
ɛwɔ no 2 week that ɔde adwuma no de bɛbɔ sense ba saa wɔne yɛ na kɔ Chelsea Madrid de ɛne deɛ yɛkeka ho no nya bi nhwɛ ɛnyi sɛ deɛ yɛwura Sam George na ɛka kyerɛ nkurɔfoɔ yi sɛ wɔno hwɛ na saa deɛ no wɔka ho asɛm no mu ntu ho anamɔ ɔna ntu ho anamɔ deɛ a na nyɛ obi na kum ntwibu asi akɔ ɛne ti agye akyerema ɛne yɛbɛ Sam George yi asɛm a wɔka ne sɛ DSTV yi a dollar yi ba fam a wɔna nyɛ na so ɔmo tin yɛma so yi so na nte so a wobɛyɛ saa deɛ no ho Sam. My fidelity is to the Ghanaian people. I have had to act in the interest of the Ghanaian people. And I believe that the Ghanaian people have been fleeced and exploited for too long. I wrote back to the NCA on Monday and directed the NCA in that letter to suspend the broadcasting license of DSTV effective 7th of August 2025 if they fail to effect a reduction in their bundle prices. I cannot, as minister, serving the Ghanaian people, continue to watch what can best be described as plain stealing happening to the Ghanaian people. In my letter to them, I gave them scenarios from 7 markets that DSTV is operating in. The same content in the premium bouquet that is offered to Ghanaians for $83 equivalent is offered to Nigerians for $29 equivalent. How can anyone explain this price disparity to me? If Nigerians are paying equivalent of $29, DSTV must charge same here in Ghana, or we will suspend their broadcasting license effective 7th of August 2025. Multi-choice group, money swadia, no swap with me at Trelete. Crata is my bang on 9 pages. At the Abase, oh, don't have a property, medium is water. And you quasso, a moment Timos subscription so. 1 pay more. And no crowd, dear, and come here, and yet, or Muncones, mutual letter no common, be Biara or Ghana, because dollar and call from no craning and me enemy. Yen share Dante be also, sir. Oh, sir, no, no, I have to force in common if you want, Tiana. What's it then? Oh, what you have to tell me, baby? Oh, and you know, Chris, I'm oh, Metoniema, Ucomo Colladium, oh, baby, I mean, some by some taught ye. I have to come amount. There are many man I met 20 years, couldn't some of them tell you super 8 CDs. It's only about 18 one, that's but oh, I mean, come on, we pause for you know, get kind of Why can't you go? Be actually Ghana from because or swap for see at 10 years. Who said them who be biasa no craning and make a chat now what should be a microcrum cofan or swap for no yinibin. Mr. Speaker, the price of a 25 kg bag of Royal Aroma rice, which used to be sold for 50 Ghana cedis in January, is now being sold for 356 Ghana cedis. That's all Royal media. The price of Olonka of sugar, there's Olonka sugar, no, which used to be sold at 50 cedis in January, is now 44 Ghana cedis. Yeah, tato sugar. The price of 25 liters of cooking oil, as a 25 ketwano, it will be at Mitobi, in the capital, which used to be sold for 980 Ghana cedis in January, is now being sold for 640 Ghana cedis. And to a boss watch, let's say, Kunte, sack the back on. Nanka a 1,002, is there 950. Sadly, way no, a free draw there, come and Casame come. Me, I am the same good yet, but now, yeah, Bibi Abe Sanka, which I Yabako, yes, just our story. In the for next week, Muntie, Star story, it will be so tea or no song confirm and share. No more come again. What's I we say, we share iron rods and so near ton of 9,400 yards. She says 7,500. We name said you ton of tons on a dear. And Jenny, paint rubber no. I was a black paint rubber black bino. And also now come to 120 cities. It was a 95 cities. And no, price, Jenny no. A price na be depend say Jenny na be bu ana say me buya. And no dey call dia and found no enye bu asem no consider dollarization wa aye hin nti na so no nkasa won price. Eso mo so your research. Okay. Dia se be ye say no kura. Say na ro ye free gender ministry. No mo so matua 850 59.
ama caterers ne frɛ maame no Asante a wɔka sɛ ɔmo boa no nti no we nso yɛbɛdi yɛnso bɛbɔ kyiri ɛna aburo bɔtɔ baako no ne yɛ sɛ 1,006 nti sɛ ɔsɛ yɛ 1,450 nti yɛ a no ɔbusa aburo fo no ɔmo tɔn aburo no na yɛahwɛ wei deɛ wodie mu wei deɛ mmaa no die ɔsɛ sanitary pad na mo tɔn 25 Ghana cedis no sɛ sɛ yɛ 15 cedis pad deɛ already ɔyɛ specific boy yas because pad no yas no ɔkan wɔ ha ɔkan yas sɛ 25 cedis sɛ yɛ 15 cedis yɛnkɔ yɛnim ɛno wo wotaa tɔ saa yɛnkɔ yɛnim sɛdeɛ nkɔmmɔ yɛtiefoɔ nso wotie ɛna palm fruit abɛ olonka no baako no na wɔ sɛ nka yɛ 40 cedis ɛyɛ 25 cedis nti nneɛma ɔsoafoɔ no ɛkeka yɛ a wɔ sɛ yɛatete so no bi no ne nyinaa yɛhyɛ atiefoɔ bɔ sɛ next week saa story yɛbɛmaki sure sɛ yɛbɛyɛ nti yɛbɛhyɛ deɛ wɔbobɔɔ so no nyinaa ebi ɔsoafoɔ no sɛ yɛtɔ ne sɛ yɛkɔɔ dwom yɛkɔɔ dwareɛ mu sei ne yɛhu sɛ yɛtɔn no saa story we nkwa de we will make yɛbɛyɛ saa story no ɛno a mekɔ South Africa nti nka catch is for class nka me but so wantimi amante ɛma madam Fati kura ka sɛ ka woba ntɛm na nka wakɔyɛ so wampa flat ni de bedia flight no mo private jet na me ya na me wo na me catch the do don to onyimi ni me wo private jet ti DSTV ne de wo so ma hwe no ma ante so a 30% o mo ante so mo use DSTV no yes station be nwe ne saka we sija so no you jo hwe free channels ni bi ti yenko right Awusia wasugusu a wutie tro konkron Kaseɛbɔ anwumre de e wo happy 98.9 FM yenyi bi free mo ana yemfa bi nka ho de tie no sa pepepepepepepepe ana ye de mamu yento Kaseɛbɔ ne so mam yento Kaseɛbɔ ne so de ama o de nei ubepie mu o man Ghana ha ka me sense ntrofo ye de adane aba eboro pa yɛhwe yɛ saa amanyɔfo ɔhwe yɛ asraafo ɔhwe yɛ aposifo ɔhwe yɛ na kyɛ sɛ obia asɔre na ɔhwe yɛ kankane amanyɔfo ne nya asɛm kuma ama nansen krable kuma wokɔhwɛ yɛ nsɛnkyerɛfoɔ ne ebi mu di ɛboro wɔ wɔnom asompa na nya asɛm kuma kra na nansen yɛ adeɛ na ne nansa deɛ Joy News baako reporter baako a wɔno ne ebubu dan okopie mu hɔnom a wɔn de ɔkɔɔ yɛ wɔ video yɛ no na nipa baako a wɔ hɔnom a Kaseɛbɔ mu yɛka ne eyewitness ne ze nipa ne kɔɔtu amansa nyina asɛm bie obi sɛ bisa ne nsɛm bisa nsa abrante na wɔ ha bi wɔ se ai na efrase sɛi na mu free sɛ wo mu bubu dan ni na abrante ne ma na no so ai free sɛ be hu ansa asrafo no baako waba hey wo yɛ dɛ wɔ ha na ne eyewitness nipa yɛ totototo na no yɛ enu ase yɛ bɔ na sompia ne kɔ akyire wɔtenafo nyina na asrafo no ɛbo no nkɔtɔ nkyɛn a reporter na wɔno tototo abrante na no so oni kyɛ sɛ yɛsi na soma fa ne kɔn ho aba bepie n'ani so na sɛ asɛm na dane arehosɛm sɛ ne mɛtɔ mɔntene so saa no ɛne nsɛnkyerɛfo mu ɔman Ghana habibi ɛna okɔ page kura ma share to wɔ se adai enti ɛsɛ nsɛnkyerɛfo ɛnyɛ Ghana fo bie ma ana ɛnyɛ Ghana fo bie ma ana amanyɔfo ɔboyɛ asrafo ɔboyɛ baabi ɛbɛfa bia yɛ boyɛ tɔ adai yɛnyɛ Ghana fo bie ma ana na no ne dɛn mampanyin Excellency John Dramani Mahama wɔde na no ato mu bie ɛnɛ de ɛyɛ mampanyina so ɛyɛ Jubilee House abra na asoafo abedi akyirefo no wo so wɔnom in na kyese wɔde nsɛm we nyina to dwa kyerema ya de so bɛkasa tia papa na no dance ndroni a esisisi na som ne nsɛntwerofo a yɛbo mu ɔman Ghana ha no bɛkasa tia firi sɛ ɛnya de sɛ yɛsoso so kra na no na mampanyi John Dramani Mahama de nsɛm to dwa kyerema na yi wahyɛ sɛ wɔnom fa nhwehwɛ mu ɔden pa enwu akwan mu sɛ ne ɛbɛyɛ ba ya nsɛntweroni ne yɛboro no ɛno na mampanyi John Dramani Mahama kase nkrofo bi keka kasa sɛ mampanyi John Dramani Mahama na aba nso we die ade sense nkrofo ye nifa ahodie kra wo ɛno na mampanyi John Dramani Mahama kasa tia wo se wono no wo ye GJ no wo wo card ni bi ɛne so ye nsɛntweroni kase pa wo man Ghana ha na ono ye nsɛntweroni aba bedi mampanyi de ba ne sɛ no makwan ɛma na aban mu ye buru nsɛntwerofo sɛntinya de sɛ ɔbɛ so nti ne wo hwɛ sɛ mpanfo a wonom da Ghana Journalist Association anom ana afenso security service no wonom bɛyɛ nhyiamu na ɔde ato wɔn anim sɛ he asraafoɔ ne security person fo mu ntie nsɛntwerofo wonom nya mu enemies mu ne wo ma na edi dwuma nti mu no mu nka mom na mu ne dwuma sɛ na bɛyɛ bibia nso ebetimi ayɛ kama His Excellency John Dramani Mahama ne nsɛm ɔde to dwa no yɛntie bi. Allow me to condemn in the strongest terms
the recent incident involving the manhandling of some journalists by our security personnel. Such conduct is unacceptable and will not be tolerated. I've instructed that the incident be thoroughly investigated and that the officers involved be sanctioned accordingly. As a card-bearing member of the Ghana Journalists Association, I will not preside over a government that abuses or intimidates journalists in the lawful exercise of their duty. A free and responsible press is indispensable to our democracy, and we must all work to protect the media. I'll soon convene a meeting between the heads of the security services and the leadership of the GJA to plan a program to orient our troops to recognize the media not as enemies, but as partners in development. Any awuti ye His Excellency John Dramani Mahama ne day na cheso de nsem we nyina tudwa we de ese wo ye free sense ntro for bro na doso so kwa yakobo da atabu aben woni mi ane ye moda ye dwagu so ye nya me dabat be ye nya mi di mi ho afofie mi di kuruma fa me na eye arehosem o eye arehosem pa se adai ese ye Ghana fo bi ma na ye Ghana fo ye Ghana fo bi ma na senjiro fo nyina mu nsori o na ye munti Ghana fo nsori ne eye munti ene ye senjiro fo sa so ati ase olo nkan ge nkopɛ bo ne me ye nyenye be hwemu amamu ya ne be hwemu amamu Ghana fo nyina mo nsori ne ye munti ene ye senjiro fo ye card bearing member GG minim da se matis wa kira de wo gian gida so okọ school AUCC me na wa kira de wo gian wa ye lecturer e wo gian gida into the card bearing member GJ mampanyi yen sentuo ene ya buru ye sei afu yen kwa abadwonfo sentuo ya bo ye chiof enya asem kuma na no da ablekuma de ye bo bie no ba besia pana sa brante na EIB guy EIB guy no ya re ko semo bibia be fine mamu nsuri nti sentuo ya amuni hu ye ho kakra wati ye ho munwa dwanwedwe nti mu hu ye mo twa ma wo de bia meka Article 71 is here 4 arms of government. Judiciary, legislature, and executive and media. So media no you benefit bia. Benefit in judiciary, legislature, and executive one gina. You try your boni yes bu ye bu. I log it out. Adwuma de no kure ni. Ebe why for God and country. Say you pay adwuma nti. Ya pay adwuma ni ye boye sa na se ye yo awusia yankuya ni we na ye wura mahama mananso ho a se die ukọ Gaza ne Palestine fo ntokwa no tumi se mu ayi pa as de ntokwa no ba bi ne nam de zempanifu a hono amfo na nsi fo mu a ebe ye buachi bidin na na sen wote ye saso de mente konfo te gari am fafi nkovudu na Trump kire se enuane ne ntade ne mmoa abrofika de friend se eidia ye de koma de hie ne yino ene wonom wo sa Gaza ne ho nkro ne ba no ye na no kra ye kotwoke ye afi kura mbodi ye se enkobiem je se ehun nsam ni koye bebre na ye radio bahama batampa gonja de konko na ja tum ye ne dinto sa akoba ye se Ghana fo nto abanfo ne san atoma no se oda hwa na ye mu hihye no se yi adeshi wo Gaza se kura de wonanya bibi mpadi ha no entimi no kasa mpodie ene Ghana yankasa ye kokoo yi a ye dia chocolate bi no ene 40 metric tons mpo ena akizinde no wa ode koma de hye ni no wono mo ewo Palestine atitrupa no wono a wono ho akamu o Gaza no si emfa nkoma wono neja wono enso mfa mpo mo minya season se kom de nukure ni ya pa na sa ye golden tree brand no za chocolate no ene obi ne de akwa ye se de ko boa de hye ni no wono mo ewo no bo na wo kire se ne hwede ye koso na ha dwene pa ti wiase nyinamfo anu ntum bi se de be ya ntokwa ne ama no homne so ewo Gaza ne Palestine fo ntem wo no eto betimi atwa ama wiase a ene we are the world, we are the future no betimi abemu di ama Ghana fo na ja ene man so atimi yi nti no se die ye wura mahama kire se ono nso mu akakra nyanwa hweko be pan nsem pere hwekura nso obatwe nti ja Gaza fo anyi chocolate ye ene ja wono mfa nwa so na mpanimfo awdu aka wiase nso enkobo mu sanse de aduru ne die ja oni hia mo sanse de to ani a enya wa na yi nti no ye moa wono mo. There are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. In this regard, the government of Ghana is pleased to extend a humanitarian donation of about 40 metric tons
of premium Ghana-made chocolate and cocoa-based products under the distinguished Golden Tree brand to the people of the state of Palestine. This donation is both symbolic and practical. It is symbolic because cocoa is one of Ghana's most treasured natural commodities. It represents a significant source of economic livelihood for millions of Ghanaian farmers and families, and embodies our national values of resilience, warmth, and generosity. It is practical because cocoa is a powerful superfood. It is rich in antioxidants and vitamins. It supports the immune system. It promotes cardiovascular health and enhances brain function and emotional well-being. Ti cocoa ready ya chocolate nkwane de yo. Why is it chocolate no nko aboa udi cocoa no ye na ye tena kura se pen no kofu mu a cocoa ni ye ti ani yedi. A support immune system. Heal cardiovascular disorders. Ene ya na wa hodo bibiri nti. Ye wura ma hama no chocolate. Ye fa koma de hye wo gaza. No na fa wasa usirim. Na nipa hiamwa. Na asama wosere. Ento wa dawati. Come na di o mu. Komu ya. Komu ya na no aso de mente se e de no kra ma bi mo aso de no ye kasa mu nti. Tokwasa. Di o. Ebe yi. Why? Kajagumwe. Ebuja ye kajagumu dia na ye koye nim na Chief Executive Officer wa da Youth Employment Agency YE Malik Basantani ene womu ne Ghana National Fire Service wonu medical subumpa ene wonu ma pari eye mebunu mako 5,000 huntuma ene wonu mo kwa akwaje ntiye ewo Ghana National Fire Service Training School eno ewo Jamestown neno ana Malik Basantani din se mutu dwa kire ma se adwumadie we ne beboa pa amanei Ghana mebunu bebre wono matimi anya adwuma ye pan ka me ezo bebie mu oman Ghana ha ene mebunu wono mu ni adwuma ye wono dooso pan na se adwumadie we ya wo mu di edi kaso bomu yi ebeboa ama Ghana mebunu anya adwuma ye eno nkoto nchen a enkitanwodie eda Ghana National Fire Service intem ana afensu ni Youth Employment Agency intem no betimi akonkan pa we boa eye nhehye ya wono di egu akwam so beboa ma nei Ghana mebunu nyina obia etimi anya adwuma ye nsem odi tu dwa no yentie bi. The kind of discipline and training you are undergoing is just as though you are being enrolled onto the main fire service. And when I came, I told her, and in fact, as part of the MOU, we had said that we will not let you, especially those of you who would meet their requirements, to just end as fire service assistants. We will ensure that at the end of your 2-year period, once the fire service commences recruitment, many of you will be the first point of call. Any auti ye Chief Executive Officer Emma Youth Employment Agency Malik Basantani ana chesene wode nsemwe nyina atudwa no wie ye no anso hwa Fire Officer DCFO eye Daniela Mau Sisapon enso de nano tumu bi kyerɛkyerɛ hu hia behia say Youth Employment Agency wonom ne Ghana National Fire Service bedi kasubom etimi ade dwumade bi sei aba ono nso nsɛm no yentie bi. Today, as the first batch of 2,500 Ghanaian youth report to commence their basic fire safety training, we are witnessing another significant milestone in the government's broader vision of resetting the country. I wish to extend my sincere appreciation to the Youth Employment Agency, especially the CEO, my brother, Honorable Malik Basantani, for his invaluable support in making this initiative a reality. Any auti ye Chief Fire Officer DCFO Daniela Mau Sisapon ana chesode nsemwe nyina etudwa. Abusia yegyina Daniela nsemi hwe na ene yenko Ark of Service fo nso nche kakra na ye ba Kaseɛbɔ ndi aka kyiri bia
ɛntoa so ɛmfa ɛma ɛnanwumere yabasisia Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mucho kronkron. Matthew 5:37. Onyame de sheno abisiho wana wo no wenije. Salvation Bell, Salvation Bell. Nkwaje Don. Osumani Morrison from Akko Salvation Ministry International brings to you a program dubbed Salvation Bell on Happy 98.9 FM. Osumani Morrison ofri Akko Salvation Ministry International. Edi Jumedie Abba yefrano Salvation Bell Nkwaje Don ewo Happy 98.9 FM. This and every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. Listen and your life shall never be the same. Odi Jumedie ebrewo Happy 98.9 FM so kwesia de bia enwumre no so ekopim enwumre no wotwe tie bi na ubeye inshira sonko Akko Salvation Ministry International ewo anya market wo mo hye zonal council echiwa wo betimi afreye ewo 0247 701 364 and ase 0249 171 187 Ark Salvation First, Ark on the way to heaven, Ark Evolution Church, Ark Nkwaje Shame, Ark Yenichre Heaven, Ark Fufoye Asori. The best part of going home is family. Sit up. Hey, mommy, my wife is cooking something delicious. Where are you? Lizzie Shito, hot pepper sauce, spicy. Lizzie Shito, the Shito is Shito. Lizzie Shito, over Lizzie Shito, please, can I take some to school tomorrow? Yes, my son, you can. Lizzie Shito, dear. Ebesu obiasu. Lizzie Shito hot pepper sauce. Yes, spicy and Lizzie Shito hot pepper sauce. Spicy. For bulk purchase, kindly contact 050-168-3344 or 050-155-0998. This advert is FDA approved. Eddie's Pizza. You can't beat that. Eddie's Pizza. You can't beat that. It's Eddie's Pizza. We've been here for a while, and we intend to be here for the longest period. That's right, and we ain't going nowhere, baby. Eddie's Pizza is still delivering good products and the best customer service ever. Locate Eddie's Pizza at East Legon, 69 Lagos Avenue, and the AMC Mall. Hacho at Bogwa Junction. Kwabenya, Musuku Roundabout. Frafraha near Prisons Junction. Achimota, Purple Avenue. Kwashiman on the N1 next to KFC. Dansoman, Mama's Inn Junction. Wager near Choice. Tema, Community 8, near Vienna City. Ashaiman in the same building with Lena Pharmacy. Call 056-111-1153 for inquiries. Eddie's Pizza still can't beat that. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ kronkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso ɛmu da hɔ krogen abusua yana wase na yɛnsan mu akwaba ɛmfa ɛmra Kaseɛbɔ sanse de Kaseɛbɔ is Kaseɛbɔren ɛne yɛ sɛmpɔlɔ nsɛmpa na wodu ekɔ twikɔ brɛman ɛna ne yɛn yɛ sinkonwa nsɛm yɛgu so a yɛbede ɛde ɛma wo ɛna nwumere nti hyɛ no nso sɛ nsɛm no don't remove the radio from here menyi kasafidie no ɛmfa ɛmfiri ha sɛ yie na yɛaba yi deɛ luta continue yɛtoa nsɛm no so ɛde ama wo ɛna nwumere yi na yɛtoa nsɛm no so deɛ a ne yɛde wokɔ akɔpie mu ɛnso ɛwɔ manu ahyɛ wogya fie na sɛdeɛ ɛsɛɛsɛ deɛ aban ne abere ɛfoma gudi a yɛtu ɛnam mmara soɔ no wɔn mo ɛko deɛ tia sɛdeɛ yɛbɛtumi aboa ama yɛn nsuo ahodoɔ ani ateɛ yɛn nsase ahodoɔ atumi agya yɛn naso na yɛn kwae nnua no nso atumi agyina brane nti sɛsɛ deɛ wɔn kyerɛ sɛ foma gudie no pɛsɛ wutu bi ɛho bɛhia paa sɛ wɔyɛ tumi krata yɛbɛtumi abo akyerɛ ma dwumadie no wobɛtumi adi a ɛnkɔba ne sɛ nnei no wɔne aban no nso ɛbɛnya maneɛ biara na sɛ ne mpanimfoɔ kaeɛ sepitem asase ɛnna hɔ kwanti mene wɔ kasa deɛ sɛ woyɛ dwumakuo bi ana ankorɛnkorɛ
na upese utu fuma gudie bi hu behia se nei no enei unso benya eye kyese tumi krata betimi aboa wo ama watimi atu afuma gudie na mase de be ya ebetimi aboa ama eniema enso atimi ayeyi ede ama wo na no mu ne na ukopie mu ewo mayimra hyebadwafie dia ene adwumaku efre wo no mo Aboso Govis Limited ene wosoafo no ena wo hwe o mayin sase ne already ensem so yewura akofie maboade atoja mra hyebadwafie a wochiem se hwe se di aban no de ewo na masa adwumaku etumi krata o se wono betimi atu fuma gudie bi se de bi betimi aboa amaja ene agudi ahodo o mayin so hia no so yatimi ade dwumanti mini ukasa mpo de ene da man agreement no ene se di ono society ansia pamase a wono kohwe amadwumadie no atimi abaso nti wono nyatumi krata idie na so betimi atufu magudie no kwampa so a nei enkofo nsunsanso mfa ma yensase yensuo anase yenkwaye no right or concession person howsoever described for the exploitation of any mineral, water, or other natural resources of Ghana. Yeah, we have then say you been no edema was answer nino and yes said ye air twini mu saa no kufia maboa ne no twini mu when ya kusi juices intino ne adwuma fidi ni dwuma nti ba no saa na utimi se ne no ye na yi pa ntino ye hwe se nsaka ebetimi abo na ye ni yie ni mu no so watimi atieda mi se ne jaba kan di ye tuane no so di ama to be laid before Parliament through the minister responsible for lands and natural resources a 1-year transitional mining lease agreement between the government of the Republic of Ghana and Aboso Goldfields Limited for the mining of a gold at Daman in the Wasa West District of the Western region without the option, and I emphasize, without the option of further extension, transfer, mortgage, or any other transaction after April 2026. Na cheze wan ye ni twamu a ye wonu o mawie nya fi na station bia mo je ye mpene saa na wie ye pe na cheze mra sebejafo ma sebejafie nso de wonu bobo hu a wi ase no na benard ahiafo wono ya cha hwene pani abede de chire wo ma sebejafie no ye se ni ade no wo tie adwam die na ese nei ade no ya je atumu ane saa ebe frase ye de dwuma enso e wo ma konkonu Ghana mu a sei na nei wo cha hwene pani abede chire no enso e chire ne nsem emu. The ayes have it. The resolution number 10 on today's order paper is hereby adopted, and accordingly, this House approves a 1-year transitional mining lease agreement between the government of the Republic of Ghana, represented by the Ministry of Lands and Natural Resources, and Aboso Goldfields Limited, for the mining of gold at Damai on 52.39 kilometers square. Anti case da ya giatum ti se de Aboso Goldfields Limited onu so sabro be se ya na ye hwe no to be grata na ya giatum no afiru dwumadi ase na bibia ye chemical menti no na no so ho asem no. Abusa gusu agina mu e wo mrahye na ene panyini pan woda dom kuma na no yira Alexander Afenyo Markins na ode nsem otudwa kirime na yi ubepie mu e wo mrahye bedwafie ma ka me se dom dodo a won mo hosuban a won mo da na di no ha adwen yie pa emwa emaga na kabi mami nkabi no enkoyi na no ne yira Alexander Afenyo Markins de nsem otudwa kirime na yi enam se dom dodo a won mo mrahye bedwafie mu numbers ne dɔɔso nti no wo mu madom kuma no kwan mu nkasa o wo mu kwan kra kyese mu bi o ma no so mu kasa na kyese wo mu didede na hu na se kyese wo kyere ma emwa emaga na kabi ma menkabi ne enkobi huhia se wo no behwe pa di ne ma egu akwan mu se ne be ya dom kuma ne kasa wo no beti wo kyere ma mrahye bedwa
asem die no eye argument anase bia wo ye wo argument na wo begina nsem so ne abobo hu anya se bibia ba ya modoso nti se ye o se anyo na magye atom ye rafa nyoma ken se kire ma nsem bi wo hono ma eye se wonom timi bobo hu kwa kire pa na nso no dom dodo no wo hu se wo mo dom dodo na no magye atom je se ye mo bo hu kwa kire se beboa Ghana fo se emo Ghana fo ne no ana che so de nsem to eye Nicolis no me ja dom dodo na ni mu se wonom enya aso nti omu se be omu kasa hwe no mo hu omu se omu ha wonom na emom no ensem omu ka no mu nti omu ti a ebeboa yie pa ma Ghana ka bi ma menka bi ni so no etimi akonenim se mo de tu dwa no ye nti bi. The majority caucus in this 9th parliament has time and again wielded its numerical strength not as a mandate to shape and enrich debate, but we've often seen this as being used as a weapon to impose its will on the House. A clear example in their sudden increasing reliance on certificate of urgency for every bill to railroad legislation, sidestepping due diligence and undermining parliamentary scrutiny and eroding the oversight role that is so essential to our democracy. We have witnessed on multiple occasions the majority bulldozing its way through decision-making processes with scant regard for consensus or constructive engagement. But democracy is not about majoritarian tyranny. It is about balance, inclusion, and accountability. The dangerous precedent being set by the majority, where power is exercised without restraint, must not be encouraged. Any awuti ye eye panyini pa woda dom kuma na no e wo mahye bedwa fiem yura Alexander afenyo Markins no de nsem we nyina atu dwa na se wutimi hu se dom dodo no wono mutieti mu fa ho de so po mo mani nye e wo mahye be ata nkabi omo ze 88 omo 8 ndie nkabi ka ye fa majority carry the vote obeye nye ne sa se democracy nye ne sa se democracy di omo twesa bone also mu twasa bono mo ehwe na ebrebi tumi sans because ese mo kwan na omu point a omu make no mutimi building ye nokore ebi anya amanyo ebi ana otimi se ade no ebetimi abo oman no nyese bi amodoso nti bibia na agya atum musa ebetu twafam so debi eno de moama kabima menka bi ne twafam so ni akoye ni mu amode mu gina na fe na mu beye yi na mo beye yi na mo ye yi sa ye twa mo twa fam so na Ghana for na ehwe Facebook ni video na dwenkyira ba na piaga se Ghana ye ha onyina ya ndc piaga no na Isaac Jake Korean so che se chairman Atta is attling on the news you any Atta ya tewai na Pitri Brimtike eso chese 7 months ni na NDC ba ban mu awo ene me ya agwo ne nsem a chese obo ka so ombeye entie wo no mo ti GM second come die echen earthquake ono so dia wo dia betu mo body boko die no kran so asa pe so poa mezoji eso wo chai pa news die no kure ne ekon de mu a chese wo chese nyei ene NDC die won be bua Ghana pa na MPP die opposition ho wo metan da ne nkyinisi na ko ben sapla tu so chese ndey no ene MPP amanyoku ne kon hommum na ene wonye baako na ene kukurudu ene won hwe na mfimpiri ne adudu enwotwe no wonsa manyutumi oyibo bo ate chese ndey no ene atwema anyina biri no hwe di freja ene wo chese OSP ase poadomo kya wo tata no sa no washeda pa nti no wono nso adwenkyira wono de aba wo Kaseɛbɔ no eso eno na ayade se ene oba no okunu bi so a you da fi no be waro so hweye pa Frank ene Belinda besi Frank and Belinda Frank and Belinda so Belinda mo hweye di free atonsu jinase na jenyase ho no so mo hweye di free so mo be ware wo ti no maka mo hweye ni so no 17th August ni aware ni be succulent kemikama ye beba bi ye beba ifro ni bi ye damasi bi wona ma nkwama no ne dia so wo de na wo twa nanse bi a wokọ am fa fright nso na ekọ
me form kwan kuntu ndem me risky mami sign me bogus ana brand bi nse friend Montana ono so hwe hwe pa wotie happy news papa obi mboyi nkofo bibiri nti Montana me chia obibiri yeso ye chia na bibiri nti no yada ma asɛm de ma dwen kyeraba na mo san hwe yen na yankuya ni mu efuma gudi a yetu na mra kwa so na ndisifo so ba ye mo abadwuma papa na NPP fo de agro bi na no die na wono che so ba ye afidie mu to excavator ahodo na season ko a ye ha 9 ye dununum 425 na che se excavator ahodo a wono agye si Ghana port wa fi no mu ehwemu di afa hwansa na watim di adwuma no enzo ye mpemba ko 1000 eni ndisifo ya de na che so no bo ho nsam na ne saa na abere wono kasa no asebodwa fie na yarega editu o che se NDC said they were not two and more watches a galamsey equosono. Yem and MPP for no MPP Kukwasa. If you 2023 2024 MPP and ye one one or much 845 and on prosecute 35. And this for Baba Mubu so pa. Galamsey for natural coin pimba, Kohamian San and yet an 1,345 to them say NDC on no yetuma. Now one also a Jeff Dimun to have a good port for. Ye hwese ye be hwese dwumadi odi bedie no ene aba ne hye kwansa no mo de aba no be mpem ba ko no so akapoto a afi no munye hwemu da fa nti no wono chese MPP die mo anya de na NDC ba ye afuma gudie no wono mo ye ade pa ni no ene ono mo bo mo aben ankasa se wono frampeti. We recounted the various increments in social interventions, all meant to complement efforts that we are putting in place, driving people out of illegal mining sites, and you have to give them alternative livelihoods and support them. Mr. Speaker, there is an effective coordination in the importation of excavators. I want to report to this House that under the NPP, between 2023 to 2024, MPP arrested only 845 illegal miners, 2023-2024, and prosecuted only 35 persons. Within 6 months, the NDC government has arrested 1,345 people, and most of them are being processed for court. MPP die na jabla agro bi na mudi mfie be 2020-2024 845 ha ngotwe aduane anum pe na mutimi che wo mo bosume nsom pemba ako ha me nsa ne aduane anum ni ache wo mo nze na mudi agro ayare ga no enko ebusia yentu Kaseɛbɔ no so ma wa na no memenda ne beto odwase nyuntuni kɛseɛ pa wo man Ghana ha Charles Kojofosu edin adodo na di friend no Dadelumba ene obi a Dadelumba na no da ne beto odwase ne ho dodo no ye de ne kopie mu wo bank hospital ne won Grambumbu ni mantem ha ene memenda no man Ghana yanti asem de kra na se ochina ne na wotwe pepepe ene beto odwase Dadelumba to anana no wonsie do ene asem ne ba Ghana fo si buei Dadelumba de oto na nanu monse do sei adai every Dadelumba de obese ya nhye dante ne yare sa ene asem ne ba na adane arahusem yie pa mpanfo agugu de mani ntina wono kofie ho ama wono tro nsem fa ne ho nya asem kuma akra Ghana musicians nyina no wono post ni tro nsem fa ne ho nyina na no ana mampanyin dada His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo na yi wafura amanoni aba bepiem wo man Ghana hanoma wo ba ye Kim wo se Dadelumba ye me yonko brebo abra na me pe mampanyin akonya na ene na oyeri no obi nimze Dadelumba nwumwe ene ye bo a o man Ghana so ye MPPO so ye NDCO so ye CPPO so ye obi adidi asa anya asem kuma akra ene His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo akwakopie mu wo Dadelumba ni fie bia ya abusua atena se de yakokese pa akoma ebusia no ana former minister for communication Fatimatu Abubakari wone Chrokonkron kase etwetwe nkomo no de nsem otu anim chirima Ghana hanom yade se Dadelumba onye nwumtuni keko na mmom no wo ye nipa chese ne nwom no eni abawomu
unya mfaso free so utie nnwom atimu say yes enwom de utie bi pass ya nam na hye bedwafo nyina wonom tie ne nnwom na ano dam na hye bedwafo nya asem kuma wo mu ntitwi nyina ene wonom titwi nnwom da de lumba nnwom no pa na nya asem kuma na no na Fatima tu Abubakar de nsem utudwa ekirema eyade se lumba de Ghana fo ahra de pankankan His Excellency na nado danko akufo de no nnwom ana afensu na bra wo pa akonya no enwom oboma ne nyina no nti ana chese na nado frama no ne ba ya wa home kra no odi be pie mu wa abusua fi a wode yakokese ma won ne nsem no yentie bi na unim se de omampani anu asembe to abonten nanso se bi wonya hoho na oyede hye oni mamamre obepie mu Ghana no anajo be se no otwe no se ni osori anapa tututu eja yenuanom a yahwe omo abra na oni krom ha ni na se yetimi to anamo na yekoma abusuafo shedding enti ha ne bebi edi kan kra yaba se ye ne owura Charles Kojofosu abusuafo ebeba abesi nkonwa na afenso ya momo yakọ na se munim se eye omampani na nadan kwakufu ado one ya brada de lumba de omayonko fanyene in fact ono ana no asem ode beto abonte ne chese o hwe odoso nko a na eda omontem eye contribution a that de lumba ye to ono ana presidential career NPP mu ye boye nwom ba akopa ejina mu a edi mu yi a no ana se obi ase na wo ye winner enwom no ana meto kire wo no eni a wuti ye former minister for communication Fatima to Abubakar ne dey abro ne His Excellency na nado danko akufo ado ne MPP mpenfo ekopie mu e woda de lumba fi a wonom de yakokese ekoma mpenfo ne abusua ana chese uti bi no na wala wuo de wana wukọ atiasefo so de yenso ye prepa na adisia wonu kwa benya brekusu ahyesi suapo na afi kitasefo na sese de wonu dam no damu yi wonu so ma kwan na ye not ekwan abone echoba abone nkwan ekwan abone yesan oba abone nkwan na juse kwan na nye na ka na nam so a na yesa azonto saa anopa nansa na wo shop absorbers no awiewie samu akoni edunti wono sere mampani se mampani mehwe na wono kwan no asese die ka nam so na o sazontu no na sagwaja no wo meye mfa ma o musanse wono achenkafo ne ya pesanjafo nyina ebre bofo bebre otwe bebre ekoba sa lolo fe no jai ene ya tunza kwan nye wa ho nkono tenafia nti no wona kosem no eno mo chese mampani John Dramani Mahama gonya hyekonkron banya oisanse de ekoso die nukure ni nya de se wo mo eni enso je ho a wono mo chite o nsem se ide chite happy Kaseɛbɔ and in fact ye kwan de in fact futuro e wo so do much futuro e higher ye kwan asɛ ankasa kwan no si a driver phone nam so kura na omo abuba no atwitwa ties na ɛsɛ niama essence e kwan ni na nyati omo gi 60 Africa abinya eba your friend say comment but ebo 7 to 8 anyumre na se odu ho no ma na driver phone because of a quantity say omo e charge tu pe we be charge na wono se kire se kwan no kura de big push agenda no aban di shemu nti we de wono sra ban sa ban yi wodi ahye we di tentem so no kasatete ntopo nkonti hwe na beyema wono wai we die yesre aban yen kwa yen papa John Dramani Mahama yen president yesre no say onto neni nombra mehwe brekuso Comet Road eko brekuso ekwani de enye de ha yen kwa na yen mbuba na yi yomuti esisi ho like drivers na bre because man like kasaba akona like ya memu anaje enye oba na kasa no nti no like nti mampani we di wonya me score hwe na de hye wono wo kwa benya brekusu a hye university na kitase no wono kwan no koyema wono mwai no wono bre Happy Kaseɛbɔ Kaseɛbɔ mu twa kronkron Matthew 5:37 ensem sisi Abujansem sisi ampa na nensem sisi de mfa nkonkopie mu Kimbo Senior High School no wonkrampopuni manchemo na rehosem efri honom eba ne sesuani ba ko sesi amene okase de wato nananem wonse do ene adi
Alhassa ne nyinaa ne sɛ yɛade sɛ suafoɔ no ne sa yɛwura Alhassa yɛnnua bɛɛma yi no yɛade sɛ wɔne suani baako anasɛ suafoɔ no bi yi nsɛm ano a ɛne ɛkɔ so sa na sɛ bufuo baa yɛ baa sɛ suani baako tam adeɛ na sɛ wɔde wɔɔ no saa ne yɛnsom ɛne Ridge Hospital no wɔn Nkrampobu ne mantam emergency na wɔde no kɔpie yɛm na sɛ wɔn de nkɔpie yɛm mmerɛtia waa bi na bɛtɔ odwa ne sɛ ade Alhassa watɔ nananom wɔn nseɛ do ana asɛm ne ba mmɔntene so saa no ne mmeranteɛ a wɔn mo mantam wɔ agye twi kɔgu sukuu mu hɔ sɛ ɛne de bɛsi na no ana kyɛ sɛ apolisifoɔ ɛnya yɛyi apolisifoɔ aso trententententententɛm ana kyɛ sɛ wɔnom tim kɔpie sukuu mu wɔnom a wɔn hwɛ sɛ pɛpɛɛpɛ yɔ ɛbɛtɔ dwa na no na nam so ama ɛyɛ yɛwura Alhassa yɛnua bɛɛma yi n'abusua ɛde nsɛm to Ghana Education Service na afei no Ghana Police Service anim sɛ saa asɛm wei wɔnom fa nhwehwɛ mu kɔfi paa ɛngu anim sɛ na bɛyɛ biribiara so ɛbɛtumi ayɛ kama awusua yɛnyɛ crossover ne yɛntwa bɔkɔ mfa nsɛm no nkwa ma ahodoɔ so nsɛm wɛ na yɛ na yɛwɔ sɛ Ghana hankoa ne nsuo to yiri fa nkɔfoɔ kɔkyan na kɔhwɛ yɛsi nsuo blood time ne mframa gya mpantu bi afa ma seesei deɛ nipa pɛ sɛ duasa baako kra na nsuo ni wɔ no kɔ a ɛno nso akɔyɛ ahwɛsɛm ɛwɔ China man no emu afei agodie mu nsɛm na Ghana baoboni baako paa Kudus ene nya asem kuma kra Kudus do bia nim so ni bɔɔbɔ paa na no da beto odwa enu ada ne beto odwa sɛ wɔnom ne Arsenal bɔɔbɔ a wɔnom bɔɔyɛ ne beto odwa sɛ Kudus ɛhyɛ goal baako wɔhyɛ Arsenal baako na sɛ Kudus no ogina mu ma ɛyɛ Tottenham Hotspur eno na ne manager yewura Thomas Frank den sɛ ma ba beto odwa chema Kudus die ɛba bɔɔbɔ wa ɔyɛ ade yie papa wɔ bɔ na ba so saa chema enu ada ma chihwe ni nyampa o she Tottenham Hotspur for e de abasobɔ de pa e de ama no ɛne yɛ madam faten sɛ news no yɛnso yɛ ade pa ti Kudus yɛ ade a yɛnso yɛ ade na yɛbɛkɔ yɛ na se bebree ti yɛkɔ edi nsɛm bi a wote na nwumire yi abi ɛne sɛ yɛwura Sam George de atodwa a wɔte sɛ Ghana for data no a mu usu sɛ ne boɔden na mo na mo nyɛ yɛ ne data no mu usu nyafo nti na yɛ ne santem saa no tima mfa so boɔ no ɛmbɔ tekos for no yɛde Kaseɛbɔ ne kɔpie mu wɔ China man ni na ne nsu brain team atigu ya na sɛ nsu atɔ yɛ no nam so nipa wɔn mato nananom ɛnyɛ nipa ketewa afoforo nka bi ka we ho ɛna nwumere yɛtena ase a nwumere Kaseɛbɔ yɛde bɛsom wɔ happy twɛ konkono Kaseɛbɔ ɛso na yɛbɛkɔ no deɛ yɛkɔ yi so deɛ ne we ya woda paso nkokra a efiri ɛyɛ kyɛ sɛ yɛwura Naomi Upoku ɔno yɛ business woman na kunsu wi oso no wo ahafo ano south mensi ni mu onu ankasa ne kunu ho na birthday message we efri ba odehye ba na napoku ene oye post ni prekope ene ye sasa me frɛ ne wahwehwe dressing de ofa no kwa FPU base no mankari gu savana mantam ni mu no horom na kyesepani wodi ni police ni a ne ho kafo a ye frɛ no Mrs. Naomi Upoku di na wodai de no so ne nkwadaa ne nyina ene agema bio sekyerɛ Kofia yeyibu aten no obrimponsi am nyina wehye wo maame happy birthday okunu so de atato a utimi ze we dia wade ndi utimi be de pa nti wahwehwe ane anwubiri nso yire no wehye ne happy birthday na yede awie saa ne de wode hye ba atabo abe de academic juga no to na afi abena asante yene be somo na afi yetimi eso so padi ya ye de yebekɔ amobi enso aba yakra mu nyina